Taim Grand Choir is the traditional folk art of the Dong ethnic group. It is a type of folk singing performed without musical instruments or a conductor. Through its beautiful melody, the choir conveys different stories, emotions, and insightful lyrics. So let's immerse in the musical world together. 我们侗族大歌的话呢，它也是有这一个，就是说古老的一些传承下来的侗族大歌，也有根据现代的这个文化的发展，然后有现编的侗族大歌啊，要世世代代的这一个传承，把我们的侗族文化传承的更广阔，走出国门，然后走向世界。 当我们侗族大歌唱完过后，谢幕了，然后台下所有的观众都还不愿意离开，都还在静静等的时候，自己觉得这种文化感特别有自豪感，满满的感动。